Conto's Flatbreads. Now you can make your own pizza at home. It's very easy. 1 Conto's Flatbread, 2 tablespoons of pizza sauce, a 1/4 cup of mozzarella cheese, and for toppings, you can use this thing. 5 minutes in the oven. Now you can make your own fresh from the oven pizza at home. The all-around Conto's Flatbreads. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Καναδά και στη Λατινική Αμερική. Γεια σας και καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και γενικά στις Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Βόρεια και Νότια Κορέα. Στην Κίνα έχουμε πολλούς Έλληνες εκεί, στην Κίνα, στο Βιετνάμ, πάρα πολλούς Έλληνες και πάρα πολλούς κριτικούς εκεί έχουμε. Θα κάνουν, λέει, μια νέα Κρήτη στο Βιετνάμ. Γεια σας κριτικοί, να περνάτε καλά. Παίζω και μερικά τραγουδάκια, εντάξει, το βράδυ αργά παίζω μερικά ωραία κριτικά τραγουδάκια. Λοιπόν, γεια σας στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Καλό βραδάκι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια. Ξέρω ότι περνάτε στιγμές τρόμου και φόβου σχετικά με τον νέο πρόεδρό μας εδώ πέρα, ο οποίος θέλει να ανακατέψει και να πάει για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τέλος πάντων. Μην ξεχνάτε την παρέλαση η οποία θα γίνει. Το βιβλίο σχεδόν ετοιμάζεται, είναι έτοιμο, ωραίο, πολύ ωραίο έτσι και με πολλές συγχρόνες φωτογραφίες και black and white. Κανονίστε να βάλετε την αγγελία σας μέσα στο βιβλίο. Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812 όλες οι επιταγές να γράφονται στο Greek Parade ή Greek Independence Day Parade. Επίσης θα δώσουμε πάρα πολλές σημαίες την ημέρα της παρελάσεως, αγαπητοί φίλοι, πάρα πολλές σημαίες και σας παρακαλώ πάρα πολύ όταν θα έρθει στην παρέλαση θα πάρει τις σημαίες σας. Οι σημαίες είναι μια προσφορά από το Κόντος Food και από τον Βασίλη Μεταράγκα, πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου, και από την Επιτροπή της Παρελάσεως. Όλοι τσοντάρουν και έτσι
Έχουμε πολλές σημαίες να δώσουμε δωρεάν σε όλους, στα σωματεία, στις οργανώσεις, στα σχολεία, στα μικρά παιδιά, τα μεγάλα τα παιδιά και στα παιδιά που είναι πάνω από 90. Γιατί έχουμε κάποιοι 90 οι οποίοι είναι λεβέντες, εκεί προχωράνε σαν το Μεταξά, 96 χρονών πήγε ο Μεταξάς. Και ήρθε χθες το βράδυ να δει τον Bilireakis. Βέβαια σήμερα θα αφιερώσουμε χρόνο να δείτε τι έγινε χθες το βράδυ ή στο Τάπο Springs, στη δημαρχία του Τάπο Springs, με τον Bilireakis που τον τίμησε ο δήμαρχος του Τάπο Springs, Χρυσόστομος Αλαχούζος, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Επίσης παραβρέθηκε και ο νέος αρχιεπίσκοπος από την Αγγλία, Νικήτας Λιούλιας. Ο Νικήτας, ο νέος αρχιεπίσκοπος, θα το δούμε, θα μιλήσει και αυτός. Ήταν ο γενικός πρόξενος της Τάπας, κύριος Λουκάς, εκεί. Παραβρέθηκε η Φωνή των Ελλήνων, κάλυψε, το μόνο μαζικής ενημέρωσης που κάλυψε ήταν η Φωνή των Ελλήνων, και για το διεθνές δίκτυο, αλλά έστειλα και πάρα πολλές φωτογραφίες δεξιά και αριστερά. Το Greek News στη Νέα Υόρκη, η μεγαλύτερη εφημερίδα του ελληνισμού, θα έχει, νομίζω σήμερα ή αύριο, θα μας στείλουν εφημερίδες να τις μοιράσω. Θα έχει πολύ και πλούσιο υλικό από όλη αυτή τη διαδικασία που έγινε η τελετή χθες το βράδυ. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Bilireakis στη γραμμή, τηλεφωνικός, γιατί είναι από το αυτοκίνητό του. Τρέχει και αυτός, ξέρετε πώς τρέχω και εγώ. Γκάς, καλησπέρα. Καλησπέρα Άγγελε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για χθες το βράδυ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η τελετή που δόθηκε από τον Χρυσόστομο Αλαχούζο. You deserve it. Και εσύ και ο πατέρας σου. Και χάρηκα πάρα πολύ που είδα τον πατέρα σου εκεί δυναμικός. Που ήταν εκεί. Γιατί δεν βγαίνουν από το σπίτι πολύ τώρα, αλλά ήρθαν χτες το βράδυ και έβγαλε και λόγο ο μπαμπάς. Θα τα δεις σε λίγο στην τηλεόραση. Τα έχω μαγνητοφωνήσει αυτά και θα παρουσιάσουμε σε λίγο στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε Άγγελε. Ναι. Εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία, γιατί χτες ήταν μια special ημέρα. Είχε έρθει και ο ξάδερφός σου ο Νικήτας από την Αγγλία, ο Αρχιεπίσκοπος. Επίσης ήταν και εκεί και ο θείος σου, ο ξάδερφος ο Νικήτας Ομανιάς, πρόεδρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Επίσης παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρελάσεως Κώστας Ισόης, και παραβρέθηκε και η προεδρίνα του Σωματείου των Υπηρωτών. Αλλά δεν είδα κανέναν άλλον. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν τα πούμε αυτά. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν ωραία, είχε πολύ κόσμο, θα τα δίνει σήμερα. Και ο αδερφός. Και ο αδερφός μου ο γιατρός. Ο Μανώλης, ναι, ήταν και για οικογένεια, όλοι, πολύ ωραία, ευχάριστα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, Γκάς, γιατί συμβαίνουν τόσο πολλά πράγματα και ξέρεις, τα παρουσιάζουμε και εγώ και ο Γιώργος Γιατουρίδης από την Βοστόνη, που το γνωρίζεις πολύ καλά στα εθνικά μας θέματα. Αυτός είναι τρελός για τα εθνικά θέματα. Ο Γιώργος Γιατουρίδης από τη Βοστόνη, ναι, και μάλιστα είχαμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές και από τον Γιώργο του Ομπάμα σχετικά για το πλάνο που είχε ο Biden σχετικά για την Κύπρο, για το pipeline και όλα αυτά τα πράγματα, το stream, και να κλείσει το ένα, να κλείσει ένα πάνω από την Ουκρανία, γιατί θέλει να πάει από την Ουκρανία και από την Τουρκία και όχι από την Ελλάδα και μέσω Κρήτης και μέσω Κύπρου. Τέλος πάντων, τα άλλαξε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς είχαμε αναφερθεί σχετικά ότι μέσα στην κυβέρνηση του Biden έχει και 3 Τουρκάλες. Ladies, από την Τουρκία. Yeah, I didn't know that, Angela, but αυτό το pipeline ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα και θα το κάνουμε. Είναι μέσα στο νόμο, έβγαλα legislation στο Κογκρέσο να βοηθήσουμε η Αμερική με αυτό το pipeline. And folks, this is a wonderful thing because Russia is dependent on these countries, these EU countries in Europe, in Europe, they are dependent on Russia for natural gas, for energy. So this is an alternative to the Russian energy for these EU countries, our allies, NATO, and και πηγαίνει το pipeline, ξέρεις, αρχινάει, θα είναι με την Ισραήλ, με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Ναι. Και είναι τόσο καλό
για μας στην Αμερική. So this is a tremendous strategic move on behalf of Greece, and the Trump administration endorsed this. Now again, this is in law, the pipeline. And έχουμε τώρα βάλαμε και 3+1 και με την Ισραήλ, με την Ελλάδα και την Κύπρο και για την Αμερική. 3 nations in the Eastern Mediterranean +1, the United States of America, working together this partnership. Και ο Trump είπε πως είναι αυτό καλό για την Αμερική και καλό για our allies in the Eastern Mediterranean, the only true democracies. And then Biden says, no, we don't want this. Ξέρω γιατί. Τον βγάλαμε με την Μαλιωτάκη, κάναμε γράμμα, στείλαμε γράμμα και το State Department δεν μας έκανε καλή απάντηση. Λένε πως είναι environmental purposes. Γι' αυτό θέλω να το αλλά εγώ είπα πως I'm demanding a meeting with the Secretary of State as soon as possible to reverse the administration's position, because it is illegal. It is in legislation that we support this pipeline. So and it's all good for our allies. So you know, we got on it right away because I was behind this pipeline for years, pushing for this pipeline. Δεν ξέρω, μια φορά εδώ έχω παρουσιάσει και προσπαθώ να βρω και στη φωτογραφία μου τις τρεις, πώς να τις πω δηλαδή, που προσπαθούν από τότε με τον Ομπάμα δηλαδή ήταν αυτές μέσα εκεί. Και εμείς τα ξέραμε και τα λέγαμε, αλλά δυστυχώς τα ελληνικά μίντια στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο και μερικοί λομπίστες οι οποίοι είναι προς τα αριστερά, είναι liberals, δεν θέλουν να λένε την αλήθεια στους Έλληνες της Αμερικής αλλά και στους Έλληνες στην Ελλάδα και τα κρύβαν όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς όμως στο σταθμός μας έχουμε γίνει κακοί σε μερικούς, διότι λέμε τις αλήθειες και παρουσιάζουμε ντοκουμέντα όπως αυτά που έγραψες εσύ με τη Μιλιωτάκη και ποιοι είναι οι πραγματικοί πατριώτες οι οποίοι πραγματικά βοηθάνε την Ελλάδα και αυτά τα οποία χρειάζεται η Ελλάδα εδώ στην Αμερική. Και είσαι, μόνο εσύ και η Μιλιωτάκη τώρα. Και ο Τραμπ. Θα σου πω, Άγγελε, όσοι που υποστηρίσανε τον Biden, οι Έλληνες, πρέπει να πάρουν τηλέφωνο και να πούνε how upset and how disappointed they are in the administration for what they have done, which will not be favorable to Greece or Israel. Israel is an ally of Greece now, and this is something that we should not let go. And I'm going to keep fighting until the administration. Και εγώ θα είμαι στο πλευρό σου. Και στους δημοκράτες θα τους πούμε πως μερικούς δημοκράτες είναι πολύ στεναχωρημένοι. Εγώ μίλησα στη Νέα Υόρκη με πάρα πολλούς οι οποίοι, εντάξει παιδιά, λέω, πιστεύετε στο Δημοκρατικό Κόμμα, πως και ο που ήρθε χτες και μάλιστα μου λέει στο τηλέφωνο να έρθω. Βεβαίως θα έρθεις, του λέω. Είμαστε φίλοι, του λέω. Εσύ, ο Γκάσο Bilireakis, λέμε για τον Λεωνίδα Ραπτάκη, ξέρεις. Του λέω, είμαστε φίλοι όλοι, είμαστε Έλληνες, του λέω. Δουλεύουμε για ένα σκοπό. Δεν πάμε να βγάλουμε τα μάτια μας. Ενώ υπάρχουν μερικές οργανώσεις οι οποίες θέλουν να βγάλουν τα μάτια μας, θέλουν να διαχωρίσουν τον ελληνισμό, όπως κάτι ομοσπονδίες στη Νέα Υόρκη, οι οποίες εργάζονται και σου λένε να μην βγάλουμε τη Μιλιωτάκη. Είναι ομοσπονδίες στη Νέα Υόρκη εναντίον της Μιλιωτάκης. Όπως και εδώ και εσένα και στον Αλαχού. Και δεν θέλουν την πραγματικότητα. Έχουμε δει για τρελά πράγματα. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω, ο σταθμός θα είμαι στο πλευρό σας, το Εθνικό Συμβούλιο πάντα είναι στο πλευρό σου, με τον Βασίλη, τον ξέρεις τον Βασίλη του Μεταράκια, ο πρόεδρος. Επίσης οι Κεφαλονίτες και οι Κύπροι και το ψύχα κάτω στη Νέα Υόρκη, μίλησα με τον Φιλιπ Κρίστοφερ, ο οποίος αυτός δεν αλλάζει με τίποτα και λέει ο Μάικ και ο Γκάς έχουν δώσει τόσο για τον πατέρα σου, λέει, και για σέναν, τόσο μεγάλον αγώνα όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις, 40 χρόνια και για το Κυπριακό. Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή και θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Angela, we have to keep fighting
because it's in the best interest of Greece and the United States. And τώρα θέλουν να πουλήσουν τα F-16s. Ο Biden, the administration. Μα εγώ το είπα αυτό. Πρέπει να το σταματήσουμε και αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε. Εγώ να σου πω κάτι. Το είπα αυτό. Μόλις βγήκε πρόεδρος. Και το είπα στην Ελλάδα, σε ελληνικά κανάλια. Και ξέρεις τι μου είπαν όλοι? Ρε Άγγελε, σαν να τα παραλές. Δεν πουλιώνται ο Biden για τους Έλληνες στην Ελλάδα, όπως και όλες οι ομοσπονδίες στην Αμερική και τα λόμπις, είναι ο Μεσσίας μας. Ακόμα και ο Ιγναντίου, Κύπριος δημοσιογράφος, ο Μιχάλης, δεν είχε αναφερθεί ποτέ για τις 3 δελοκανόρες, τις Τουρκάλες. Ποτέ. Το ήξερε όμως, το γνώριζε, όπως είπε ο Γιώργος Γαλτουρίδης. Let me just say this, you know, words are not good enough for us. We need action. We need action. We have to. Now, the other thing is, the State Department, it's the same people over and over again, between different administrations. Γι' αυτό they make these decisions and they're not accountable to anyone. Now, γι' αυτό ο Πομπέος ήταν τόσο καλός, γιατί δεν ήταν από το State Department. Κατάλαβες? Έκανε μεγάλη δουλειά στην Ελλάδα ο Πομπέος. Μεγάλη δουλειά. Αυτός αγαπούσε την Ελλάδα και έκανε το σωστό για την Αμερική, γιατί δεν ήταν bureaucrat. No. He was not part of the swamp. Swamp. So, you know, πρέπει να αλλάξει και ελπίζω όλα όλοι μας, και οι δημοκρατικοί και οι ρεπουμπλικανοί, να βρούμε μια άσπρη μέρα, να βρούμε να δούμε το συμφέρον μας, ποιο είναι το συμφέρον μας. Έτσι μονάχα δεν γίνει αλλαγή, διαφορετικά. Δηλαδή τώρα που παιδιάζεις τώρα, μία Κύπρος όλο, ναι, λόγια είσαι που λέγεται τώρα, βρεκαμένη, όλο λόγια είσαι και τίποτα άλλο, και να είναι τώρα 50 χρόνια να είναι σκλαβωμένο το νησί αυτό. Και τώρα λέει το ΝΑΤΟ τρέχει τόσους τη Ρωσία και την Ουκρανία. Τι δουλειά εμείς ακόμη και πάνω στην Ουκρανία? Τρέχουνε και έχουν σκυλιάσει, έχουν λυσιάξει. Γιατί δεν λυσιάζουν τότε με το Κυπριακό? Γιατί δεν λυσιάξαν όλα τα κράτη και η Ευρώπη για το Κυπριακό? Στο να το πάρουν οι Τούρκοι το Κυπριακό. Ήταν όλοι μαφιόζοι μαζί. Τι να σου πω. Το State Department δεν μας βοηθάει καθόλου. Καθόλου. These are all bureaucrats, elected bureaucrats making these decisions. Αλλά ο Biden είπε για πολλά χρόνια το είπε όταν ήταν senator, που θα μας βοηθήσει με την Κύπρο, και δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν πρόκειται να βοηθήσει, εγώ το ξέρω από πρώτο χέρι, δεν πρόκειται να βοηθήσει ο Biden, γιατί ο Biden πήγαινε στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, ακούς Γκάς, πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το Μακέι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μαζί παρέα πηγαίνανε, εδώ και 30 χρόνια πίσω, 20 χρόνια πίσω, 25, και τους είχαν τις ωραίες, τις belly dancers, πήγαινε στην Αγία Σοφία, κάνανε τα πανηγυρία τους και οι Τούρκοι τους είχαν στα όπα είχαμε και σε ζηλεύανε και τους δύο μαζί. Και είχαν κάνει υποσχέσεις και ποτέ δεν κάνανε τίποτα. Το καταλαβαίνεις σε Γκάς. Έτσι γίνεται δουλειά. They tell us, Angela, and I have to get off in a second. Yes, και εγώ να συνεχίσω το εκπομπή. They tell us what we want to hear and they do the opposite. Δεν είναι μόνο, και δεν είναι μόνο οι δημοκράτες, και οι δικοί μας. Και οι ρεπουμπλικανοί, όλοι τους. Αλλά ο Τρόμπς ήταν ο μόνος που άκουσε. Όταν του πήρα τηλέφωνο και του είπα, του εξήγησα τι μας έχουν κάνει οι Τούρκοι και για την Κύπρο και για τη θρησκεία μας, τι μας έχουν κάνει στην πόλη και λέμε για τη σχολή, και αυτός άκουγε. Και ο Πομπέος κάθε 2 εβδομάδες τον έκανα τεστ. Ακούγανε. And we should not be, they were making decisions. Now, you know, they still had a lot to do. Ένα καλό πράγμα το οποίο ήταν με τον Τραμπ, ότι ο Τραμπ σταμάτησε τα F-35 να πάνε στην Τουρκία. Ήρθε ο Biden και τώρα τα δίνει τα F-35 στην Τουρκία. Πολύ απλό. Έβαλε και sanctions στην Τουρκία. Ναι. Και τώρα είδες οι Τούρκοι λένε πως δεν θέλουν να βάλουν sanctions εναντίον τη Ρωσία. Το είδες, Ναι, το είδα. Γιατί φοβούνται. Ναι.
Έγινε λοιπόν. Γκάς, να έχεις καλό δίλημα, καλό βραδάκι, θα ξαναπούμε σύντομα. Στην παρέλαση. Γεια σου, Άγγελε. Ετοιμάσου για τη μεγάλη παρέλαση. Γεια χαρά, Γκάς. Γεια χαρά. Keep the good word. Thank you very much. Γεια σου. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γκάς ο Bilireakis, US Congressman, και εχθές μίλαγε και θα το δούμε σήμερα, εδώ, θα δούμε τώρα εδώ σήμερα, στην τηλεόραση, σχετικά όλη τη διαδικασία, που κάπου 50 λεπτά όλη η τελετή που έγινε χθες το βράδυ, για να τεθούν οι φίλοι ακροατές. Είναι ένας καλός πατριώτης, μαζί με τους υπόλοιπους. Και δεν είναι μονάχα ο Bilireakis καλός πατριώτης. Δεν θα θέλα οι φίλοι ακροατές να με περνάνε κανένα στραβό, ανάποδο, σαν και αυτούς σε μερικές ομοσπονδίες που δεν θέλουν να κάνουν το καλό. Αύριο θα έχω εδώ πέρα τον Λεωνίδα τον Ραπτάκη μέσω Skype, ο οποίος ο Λεωνίδας ο Ραπτάκης μαζί με μια άλλη congresswoman, εσένα να πω, θα είναι στον αέρα μαζί μου. Θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Και ο Λεωνίδας είναι δημοκρατικός, είναι με το Δημοκρατικό Κόμμα. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτός του αντάξει στον ανία και του Biden και του ένα και τον άλλον, όχι, λέει για την Ελλάδα. Έτσι θα πρέπει να είμαστε όλοι εμείς οι Ελληνοαμερικανοί. Δεν έχει σημασία εάν είμαστε στο ένα κόμμα ή στο άλλο κόμμα. Αλλά εδώ βλέπεις τις ομοσπονδίες μας, οι οποίες χρηματοδοτούν άτομα σαν τον Biden με πολλά εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, πάνε και κάνουν φιγούρες και βγάζουν φωτογραφίες και κάνουν post με τις ομοσπονδίες τους, όπως αυτή εδώ η ομοσπονδία του Κρήγορη, ο πρόεδρος ο οποίος δεν ψηφίστηκε από το λαό, δεν ψηφίστηκε από τα σωματεία μας, δεν ψηφίστηκε από κανέναν, τον πήρε ο Νικάτων και ο Μπαγδάνος τον έβαλε και τον άφευε τα λόγο. Δεν εννοώ γιατί. Αυτοί οι δύο είναι ρεπουμπλικάνοι, έβαλαν έναν liberal ο οποίος είναι κακός liberal. Πολύ κακός. Δεν πρόκειται να παραδώσει τη θέση του ο Τραμπ, και αυτός του Κρήγορης Ομοσπονδίας έβγαλε post και να λέει να τον φυλακίσουμε τον Τραμπ και να βρίζει και να κάνει post σε όλους τους Έλληνες, να στέλνει στα υπουργεία στην Ελλάδα post να φυλακιστεί ο Τραμπ. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι άνθρωπος είναι αυτός. Εδώ έγινε τώρα και καθηγητής πανεπιστημίου. Θέλει λίγο, θα πάνε να διδάσκει τα μωρά στην Αθηναϊκή Ακαδημία. Θα παίρνει και 5.000 όπως πληροφορήθηκα. Αλλά θα μάθετε περισσότερα για αυτό το μάγκα αύριο στην εκπομπή μας, που κάποιος άλλος θα μιλήσει και τα ξενάνε όλα. Εδώ να δείτε για ομοσπονδία της απάτης. Εδώ να δείτε τα χιλιάρικα πως τα αρπάζανε. Εδώ να δεις, αγαπητέ φίλε, αυτά που σας έλεγα ότι δεν είναι ψέματα, είναι αλήθειες, και ας πάνε να τρέχουν αυτούς που θα πούνε αύριο εδώ πέρα στην εκπομπή, εντάξει, και να προσπαθήσουν να κλείσουν τα κανάλια και να τα γιάννανε. Όσα και να γράψετε, αγαπητοί φίλοι, θα ξέρετε κάτι. Είστε ψεύτες της Ομοσπονδίας της απάτης του Κρήγορη. Βγείτε να πείτε την αλήθεια. Καταρριμάξτε τον ελληνισμό του Τάμπα Μπεϊέρα και της Φλόριδας με τις ψευτοασφάλειες σας. Έχετε καταχραστεί χρήματα από την Ομοσπονδία σας. Και αύριο ετοιμαστείτε με τα μαγνητοφωνάκια σας να μαγνητοφωνήσετε την εκπομπή αύριο. Γιατί δεν θα μπορεί να κρατηθείτε στα ποδάρια σας από το κακό σας και αυτό που θα σας συμβεί αύριο. Ψεύτες, απατεώνες και κλέφτες. Περιμένετε, υπομονή. Διότι μου αρέσει πάντα σε αυτή την εκπομπή τη δικιά μου, που εγώ είμαι ο παραγωγός της εκπομπής και ο τηλεπαρουσιαστής και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, να μην λέω ψέματα σε εσάς το ευρύ κοινό. Μου αρέσει να βγάζω και ντοκουμέντα και την αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα θα εμφανιστεί επάνω. Έχω στα χέρια μου ντοκουμέντα και χαρτιά από το school board. Να δούμε τελικά ποιοι χτίσανε τα σχολεία. Πλάτων Ακαδημία και Αθηναϊκή Ακαδημία. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν σήμερα και οι οποίοι ήταν οι λεγόμενοι κρυφοί, κρυβόταν 30 χρόνια, 25 χρόνια, γιατί σας πουλάγανε ψεύτικες ασφάλειες και σας φάγανε τα λεφτά σας και πηγαίνετε στο νοσοκομείο και πεθαίνετε και ασφάλεια δεν είχατε.
Και αυτοί είχαν γίνει Λούις. Εξαφανιστήκανε. Εξαφανιστήκαν όλοι τους μέσα από αυτή την οργάνωση που λέγεται Ομοσπονδία. Και μείνανε 2 γεροντάκια. Αυτοί που είναι σήμερα. Που ξανακούστηκε ταμείας τώρα στην Ομοσπονδία 30 χρόνια. Ο ίδιος ταμείας. Υπάρχει διαφάνεια σε αυτή την οργάνωση. Από την αυριανή εκπομπή θα βγάλετε εσείς το συμπέρασμά σας, χωρίς να σας πω εγώ αν υπάρχει διαφάνεια και προπαντός από το σημερινό πρόεδρο της απάτης, ο οποίος σας εξαπάτησε. Άκου, λέει, μπήκε, λέει, πρόεδρος σε μια ομοσπονδία, λέει, που δεν είναι Κύπριος, γιατί γράφτηκε στο Κυπριακό Σωματείο. Εγώ ξέρω ότι στην Ομοσπονδία πρέπει να είσαι πρόεδρος σωματείου για να γίνεις πρόεδρος Ομοσπονδίας. Όπως και στο Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να είσαι πρόεδρος Ομοσπονδίας για να μπεις μέσα σε αυτή την οργάνωση. Δεν μπορεί να πάει ο καθένας από το πεζοδρόμιο και να μπει μέσα και να πάω εγώ τώρα, ας πούμε, που δεν είμαι τίποτα, και να πω πλήρωσα $50 ή $40, έγινα μέμπαρ στο Κεφαλονίτος και τώρα εγώ θα γίνω ο αρχηγός όλων. Για να εξυπηρετήσω τα προσωπικά μου συμφέροντα. Μήπως θέλουν να πουλήσουν ασφάλειες οι μάγκες σε όλη την Αμερική, γι' αυτό θέλανε και κυνηγάνε το μεταράγκα. Λέω, δεν ξέρω, λέω. Φαγωθήκανε με το μεταράγκα. Φαγωθήκανε με το μεταράγκα. Εδώ που θα δείτε σήμερα, εδώ είναι που θα λαλήσει και το παρδαλό κατσίκι. Αυτό που θα δείτε σήμερα. Αυτοί οι τύποι που κυνηγάγαν τον Bilireakis για δεκαετίες, οι λίμπερας οι λεγόμενοι, χρηματοδοτούσαν τους αντίπαλους του Bilireakis και του Mike Bilireakis και του Gas Bilireakis. Ακούστε που σας λέω αυτά τα πράγματα. Με $1,000 εναντίον του Gas Bilireakis και εναντίον του Mike Bilireakis. Τους τροπίλα πέφτανε μέσα από αυτή την οργάνωση που λέγεται Ομοσπονδία, κυρίες και κύριοι. Κάνανε μυστικές συνεδριάσεις στα υπόγεια. Μην τους ακούσει ο Αγγελάτος, λέει, και μην γίνει link στα αυτιά του Άγγελου. Θα μας βάλει στον αέρα, θα μας ξεσκονίσει. Αυτοί έχουν εφιάλτες όταν βγουν το όνομά μου. Και ήρθε ένας εκεί και είχε το θράσος. Κυρίες και κύριοι, απίστευτα πράγματα έχουν δει τα μάτια μου. Ένας αλήτης, ένας ο οποίος τον μισεί ομογένεια, ένας ο οποίος μπήκε σε μια οργάνωση που είναι 3 και κούκος, γι' αυτό φύγαν όλες και βγαίνουν και κεφαλονίτες, φύγανε και νησίροι, φύγανε και όλοι θα φύγουν. Γιατί δεν έγιναν εκλογές. Και τι έκανε ο μάγκας? Ήρθε χτες στον Bilireakis και πάει στο πεζοδρόμιο απ' έξω από την αίθουσα να βγάλει φωτογραφία με το Φουγκάς. Ο Φουγκάς δεν ξέρει το παιδί τι γίνεται. Φωτογραφία με το κλειδί της πόλης. Και να κάνει post και να μου λένε από τη Νέα Υόρκη, ρε Άγγελε, τι έγινε, λέει. Ποιος έδωσε, λέει, το κλειδί, λέει, του Gas Bilireakis? Αυτός εδώ, τα δύο γεροντάκια έτσι μου γράφουνε. Και μου στέλνουν μια φωτογραφία. Τι να τη βάλω τη φωτογραφία να της παρουσιάσω? Λέω, οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα φιγούρας, πρόβλημα να λένε ότι προσπαθούν να με βγάλουν με ένα ψεύτη αυτά που λέω, με το να είμαστε εμείς φίλοι, με το γκάς και τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, παιδιά, η αλήθεια είναι μία. Ό,τι και να σας πω, τα γραφόμενα μένουν. Κοιτάξτε τι λέγανε. Η Ομοσπονδία του Κρίγορ εναντίον του Τραμπ. Να φυλακιστεί ο Τραμπ. Εγώ αφιβάλλω αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μαζεύουν και υπογραφές να τις στείλουν στο Σατούρν Τζένα στην Ουάσιγκτον να φυλακίσουν τον Τραμπ. Ό,τι κάνανε με μένα, ναι, και το Σωτήριο εδώ και 30 χρόνια πίσω. Μαζεύανε υπογραφές τάχα για το Κυπριακό και πήραν 1.000 υπογραφές από τις εκκλησίες καθόταν απ' έξω και ο Λεβέντης μαζί ήταν και όλοι αυτούς, θυμάσαστε όλοι αυτή τη σπήρα. Και οι ίδιοι που είναι σήμερα εδώ πέρα. Και το Χέιμπολ τι μου δίνει να πάω τις υπογραφές και βλέπω τα ονόματα των όνειρες, παιδιά. Τρελάθηκα. Και τους έπαιρναν τηλέφωνο. Όχι ρε Άγγελε, εμείς. Και εξακριώθηκε ο κύριος. Μου λέει, όχι, εμείς μας βάλανε, ναι, υπογράψω για το Κυπριακό. Εξαπάτησα τον ελληνικό λαό ότι πάνε υπογραφές για να ελευθερώσουν το Κυπριακό, αλλά δεν είναι υπογραφές για να κλείσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων. Και τελικά πότυχαν.
Γιατί όλες αυτές τις υπογραφές δεν είναι υπέρ εμάς. Ακόμα και ο πρόεδρος του Cable TV, στα Cable, μα λέει αυτό είναι φοβερό που σας κάνουν. Όπως και θυμάται και ο Πουμάκης, ο Γιώργος. Πήγανε στην Δημαρχίνα να μην ασηκώνουμε τη σημαία ο σταθμός, να μην κάνουμε παρελάσεις, να μην δίνουμε σημαίες, να μην κάνουμε χορευτικά, να μην έχουμε τίποτα. Σαμποτάρισμα στον ελληνισμό. Αύριο θα τα ακούσετε όλα. Αύριο θα τα ακούσετε από κάποιον μέσα από την Ομοσπονδία. Μέσα από την Ομοσπονδία. Εγώ θα κάθομαι να ακούω μαζί με εσάς. Μην χάσετε την εκπομπή. Σας παρακαλώ. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε, να πούμε και εδώ πέρα τα υπόλοιπα. Εδώ έχουμε, λοιπόν, εδώ είναι η σελίδα μας στο Facebook. Η εκπομπή είναι ζωντανή. Reagan fashioned his political career and his presidency around 3. Ένα λεπτό να φύγουμε. Εδώ για την κουραζιέρα μας ετοιμαζόμαστε για του χρόνου, τον Ιανουάριο, κατά τις 10-11 Ιανουαρίου 12 θα φύγουμε για την κουραζιέρα μας. Θα είναι περίπου 9 με 12 μέρες. Ετοιμαστείτε, πάρτε με τηλέφωνο στο 27-481-0812. Εδώ είναι σχετικά ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ένας ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους προέδρους που είχαμε στις ΗΠΑ. Εδώ είναι μια παλιά φωτογραφία από το νησί που είχαμε πάει εδώ και 2 χρόνια, η τελευταία μας κρουαζιέρα. Εδώ είναι της Σάντες, ο οποίος λέει στα ελληνικά, εδώ, κοιτάξτε στο Facebook για να μην χάνω και το χρόνο μας. Εδώ είναι η χθεσινή φωτογραφία με το Mike Bilireakis που τον βλέπουμε. Πολύ ωραία, κρατείται καλά στην υγεία του. Και στη δημαρχία του Τάπος Φρίνης. Τελικά, αυτά που σας παραπληροφορούν μερικοί, ότι δώσανε αυτή το κλειδί, λέει, της πόλης στη Νέα Υόρκη. Ακούστε, λέει, στον Γκάς Bilireakis το δώσανε ποιοι το κλειδί? Δεν είναι την αλήθεια. Ο Χρυσόστομος Αλαχούζος. Ο Χρυσόστομος Αλαχούζος είναι ο δήμαρχος του Τάπος Φρίνης. Πολύ απλό, αγαπητοί φίλοι. Θα τα δείτε τώρα. Έτσι, για να σταματήσουν αυτοί οι ψεύτες να λένε ψέματα. Εδώ είναι η Κεφαλονιά, εδώ είναι ο Bill Gates. Άλλος αλιτάγκουρας ο Bill Gates. Είναι σε κάποιο της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, σας κάναμε τα εμβόλια και γεμίσατε όλοι, σας λέει, όμικρον. Τι λέει αυτό? Τι λέει αυτό? Σας λέει κάτι? Και μετά έχω άδικο. Τέλος πάντων. Εδώ είναι φωτογραφίες που έχουμε και είχε έρθει εχθές. Είχε έρθει εδώ πέρα, είναι εδώ ο Νικήτας, αυτός εδώ στην φωτογραφία μας. Να πάμε full screen. Είναι ο Αρχιεπίσκοπος από την Αγγλία, Νικήτας. Εδώ είναι ο πρώην ιερέας της Αγίας Τριάδος, Ρουσάκης. Και εδώ είναι ο Γκάς Bilireakis. Μάλιστα, στη φωτογραφία. Εδώ είναι η συγγενής του Bilireakis. Εδώ είναι και ο Μεταξάς. Του βλέπετε ο Μεταξάς με το Μιλιώτη. Χαμόγελο Μιλιώτης εδώ πέρα. Ο Μεταξάς 96 ετών, κυρίες και κύριοι. Ήρθε και παραβρέθηκε να δει ποιον? Την τελευταία αυτή για τον Γκάς Bilireakis. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Και ευχαριστούμε και όλους τους άλλους που ήρθαν. Αυτός είναι ο Commissioner με τον Γκάς Bilireakis. Εδώ είναι ο Ραπτάκης, που θα τον έχουμε αύριο, Senator, ο γιος του Ραπτάκη και η γυναίκα του. Πολύ ωραία. Εδώ είναι που έρχεται ο Γκάς Bilireakis, εδώ είναι, εντάξει, που τα είδε να παρουσιάσουμε. Εδώ είναι πάει για City Commissioner. Εδώ είναι ο Χρυσαροχούζος πίσω, ετοιμάζει για τη συνεδρίαση. Εδώ είναι ο Μεταξάς, πάλι αγκαλιά με τον Γκάς Bilireakis. Και να ευχαριστήσουμε να πάω πίσω εδώ πέρα τον κύριο Μεταξά, διότι και αυτός είναι ένας αγωνιστής, ένας καλός πατριώτης και μου αρέσει να λέει την αλήθεια σας, παιδιά. Δεν θέλω να βρίζετε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα πάντα πληρώνει έξτρα λεφτά, να δώσω και δωρεάν εισιτήρια για την χροσπερίδα της Επιτροπής Παρελάσεως, παίρνει και μια σελίδα και βοηθάει και άλλους και τη φωνή των Ρωνίνων. Με υπέρ ευχαριστούμε. Εδώ είναι Γκάς Bilireakis, Χρυσόστομος Αλαχούζος, πρόεδρο, δήμαρχος του Τάπος Φρίνης και η προεδρίνα του Υπηρωτικού Συλλόγου. Τώρα έλα, Νόρα μου, σε βλέπει η μαμά σου στο κρύο ρεμπίτς που είχε χάσει το κανάλι μας, 948. Γεια σου. Λοιπόν, εδώ είναι η Νόρα και ο Άλεξ, ο σύζυγός της.
οι οποίοι εδώ ξέρουν ακριβώς πόσα χρόνια τους είχαμε και πελάτες με το εστιατόριο που είχαν ως ζωντανίδων. Πολύ ωραία κουζίνα είχαν τότε. Πήγαινα πάντα εκεί και τα μεσημέρια και τρώγαμε και τα λέγαμε. Και καλοί πατριώτες. Είναι πρόεδρες και οι πυρώτες έχουν και το σύλλο, έχουν και τη χωροσπερίδα τους. Ξέρετε, στο κριτικό σπίτι. 27-28 έχουν τη διαφήμιση στο ραδιόφωνο. Μην ξεχάσετε να έρθετε όλοι σας εκεί πέρα και τα παιδιά κάτω 12 ετών είναι εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, δεν είχαμε άλλο σύλλογο όμως. Εδώ είναι και ο Δήμαρχος Αλοχούζος. Εδώ είναι... Τι άλλο... εδώ είναι ήρθε και ο πρόξενος Bilireakis, ο γιος, ο πατέρας Bilireakis και ο Δήμαρχος, ο Γενικός Πρόξενος της Τσάπας που βλέπουμε στην οθόνη, ο κύριος Λουκάς από το Γενικό Προξενείο της Τσάπας. Λοιπόν, αυτά είναι σχετικά με τη χθεσινή εκδήλωση. Πάμε τώρα να δούμε το βίντεο ολόκληρο και ολόκληρη την τελετή. Είναι στην αγγλική γλώσσα, εντάξει, και ακολουθεί θα είναι πάρα πολύ ωραίο. On Tuesday, February 22nd, 2000, at 6:30 p.m. Roll call, please. Here. Here. Mr. Chair, Kenny wanted me to advise John and apologize that he'll be running a little bit behind. Commissioner Donovan. Here. Commissioner Bilirakis. Here. Tonight's invocation will be given by His Holiness Archbishop Nikitas, and welcome to speak soon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ο Αρχιεπίσκοπος από την Αγγλία, Νικήτας. Almighty God, for the blessings you give us in life. We give thanks to you for the sun and its light. We give thanks to you for the rain that quenches our thirst. We give thanks to you for the blessings which you pour into us, especially your love, your grace, and the humility you afford us. We ask that you continue to bless this city of Tarpon Springs and the people who reside here. Remember those who are departed. Remember those who have left this life and lived here once and still abide with us in eternity. Remember those who have left this city and have gone abroad or to neighboring communities. Remember the mayor and those who serve the public. This evening, as we gather to honor Congressman Bilireakis, we ask that you continue to bless him so that he may work with others and guide this nation and the world so we live in peace, so we live in mutual understanding, accepting differences, and being tolerant and understanding of all the things in life. This we ask in your holy name. Amen. Congressman Bilireakis, would you please lead us with the Pledge of Allegiance? Καλησπέρα. Ελάτε μπροστά είσαστε. Γεια σου Μανώλη. Take your time. United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. Please be seated. Sir, thank you for your service to our country. I would like to thank our guests, dignitaries, clergy, elected officials, and friends. I'd also like to thank every one of you for attending this special occasion this evening. Ladies and gentlemen, this evening we'll begin with a special presentation to honor Congressman Bilireakis for his service to our country and his contributions to Tarpon Springs. Congressman Bilireakis was instrumental in the placement of the dental clinic on Walton Avenue that today provides dental care to low-income
and residents in need. We thank you, Congressman, for your support and your assistance, and I'm very glad that I had the opportunity to work with you on this special project. Congressman Bilireakis strongly lobby and secure funding for the Army Corps of Engineers for the Anclo River dredging, which is so important to our local economy and to our heritage. And again, thank you for being the leader for that. Congressman Bilireakis has always been involved in our community, and I'm personally glad to call him my friend. Congressman Bilireakis, on behalf of the Board of Commissioners, all of us, and the residents of Tarpon Springs, it is my honor to present to you the key to the city. And now we're going to go here to the front of the podium to present you the key of the city, all of us as a team. Έλα Μάικ, ο μεγάλος και τρανός. What an honor that is. We have two congressmen here tonight and Archbishop. Your Eminence, would you come too, please? Your Eminence. Ω, να. Ποιος είναι αυτός? Ο Αρχιεπίσκοπος. Ποιος? Ο Νικήτας. Again, Congressman Bilireakis, on behalf of the Board of Commissioners and the people of Tarpon Springs for presenting the key of the city. Now you know this key is, we can open any door, but most of all, you can open our hearts because you know how much we love you and how much we respect you. Not only you, but your dad as well. Both of you, they're being the champions of Tarpon Springs. Thank you. One second, guys. It's going to take a couple more photographs. So we're going to smile over here and I'll go to the videos. Thank you. Stand, try to take photos. Wait. Oh, all the relatives. Sorry. Thank you. Thank you. What did they do? You went to school here. Yeah. This is your high school. Mm-hmm. Yeah. This is your high school. I know. Good to see you. Thanks. So what should I do next? Congressman Bilireakis, do you want to say a few words? Thank you. Thank you so very much. This means the world to me. It really does. You know, you get awards as a member of Congress. My father used to say the same thing. We're very, very much alike. I think you can tell. We even look alike. But when you get something like this, the key of the city from your hometown, it means the world to you. Some of the awards that we get, maybe we haven't earned, and some maybe we deserve an award. But to have this from my hometown, where I grew up, this beloved Tarpon Springs of mine, it means the world to me. And I want to thank, I'm not going to talk too long, please,
because I know you have a big meeting here, and I want to thank you for all your efforts. And he was my host when we went to the island, the Greek island of Angelatos, where all four of my grandparents are from, just this October, and they honored me. And I appreciate it. I couldn't have done it, really, gotten around, navigated without you, Christo, because it's been so many years since we've been there. But boy, oh boy, was that a homecoming too. My mom, I want to thank my mother, first of all, for giving me everything. She this is for high school. You guys can cut me off if I'm speaking too long, okay? It's important business to do. But my mother, this is for high school and my middle school. And a lot of us here, it was called a junior high. That's how old I am back then. But what a wonderful place to go to school. As a matter of fact, we started, my brother is here with me too, Dr. Bilireakis, and we did everything together. And we grew up together in this wonderful public service. You know, I'm about his community. He cares about his people, and he cares about, more importantly, he cares about his church, his ecclesia. But I used to walk from the elementary school, Tarpon Springs Elementary, and then of course here to the junior high school, and then every day I would go to my grandfather's bakery. And I would work in the bakery. And that was the most wonderful experience for me. It really was. All the great things. And of course, His Eminence, Nikitas, where's Nikita? Did he leave already? Oh, okay, all right. Was there to greet me. And if he wasn't there, of course, my grandfather was there. Of course, I was named after him. And of course, my Aunt Callie Lucas, who really means the world to me. God rest her soul. She was really another great role model. And I learned to speak the language actually at the bakery. Of course, we went to Greek school. Sometimes we weren't paying attention in Greek school. But I love Greek school, to be honest with you. I really look forward to going because I love the Greek language. I love our customs, our traditions. As a matter of fact, my grandfather, my dad's father, he was in Tarpon Springs. My dad was born in Tarpon Springs. My mom was born in Tarpon Springs, raised in Tarpon. Dad was raised in western Pennsylvania, in Clariton. But after he moved back, everybody comes back to Tarpon Springs, right, Nick? Yeah, you go other places, but you can't find anything more unique than Tarpon Springs, Florida. No question. But my grandfather, Emmanuel Bilireakis, moved back here in 1960. But can you believe, when my brother Emmanuel was born, but can you believe, of course, with my grandmother, Bilireakis, but can you believe that he had the opportunity to come back home in the United States of America? Yeah. I mean, where do you find that, other than this beautiful, wonderful town? He met all the people that he grew up with in Angelatos and hung out with them. I mean, that's pretty unique. That's pretty darn unique. That's going back, and it's kind of like our own Disney World here in Tarpon Springs. It's really true. And my grandmother was a wonderful role model, Maria Miauli. She was a public servant as well, served over 20 years for the Philoptohos. And I keep saying that, I tell people she outlasted Roosevelt. But she really did a lot for this community. And every time someone came from Greece, particularly from our island of Angelatos, they would stay upstairs in that bakery until they got their feet wet and until they got situated. So what a wonderful place. I would not trade it for the world, folks. And it's real world experience.
They can talk to us about, and I represent some wonderful cities and areas in this area, but they can talk to us about maybe debatable whether we're the best people. I don't know, I think so, but I will tell you, we are real people. There's not, right, Father? There's nothing fake about us. Yeah. And what I learned from this town, socializing with every group, growing up in the public school system here, I would not trade for the world. Okay? After all, produced 2 members of Congress, right? 2 archbishops, a rock star, right? You already heard it, right? Anyone heard of Key Largo? Okay, the first-born mayor, foreign-born mayor, became here when he was 13 years old, and he loves this town more than anything. Well, I don't know more than God in this, but I would say that they're on the same level. And even a movie star who moved here a couple years ago, Antonio Sabato, I brought him here for Epiphany, okay? And he fell in love with this city and bought a house near Howard Park. So he was supposed to be here tonight, but he's taking classes at St. Petersburg College, which is a wonderful thing. So, you know, folks, it takes a village. It really does. That's the only thing I agree with Hillary on. It takes a village. And boy, we have a village here. We call it Torelinico Joryo. And I want to mention again, my godmother, Maria Spanu, who was my second mother, really. She raised me, she taught me her ways. She was from Asia Minor, from Smyrna. And boy, oh boy, did I learn culture and education and manners. Sometimes I forget that I know manners, but in most cases I do. I use those manners, but I always think of what she would do and what she would say. She was a second mother, again, for my brother, minority as well, and her family is here. Maria and Ronnie Andreas and Thea Bilireakis. And thank you very much. They're representing her tonight. Eletheri Γνωμη. Raise your hand, please. Thank you very much for being Christopher Steele is amazing. He's an amazing individual. I don't know if he's here tonight, but boy, oh boy, what he has done. He has put us on the map as far as artwork is concerned. And all the murals you see in Tallahassee, I have the replicas in my office in Washington. I have a bunch of sponges there too, so everybody can take up a sponge when they leave to remind us of this great city. But Christopher Steele, all the murals that you see in the chamber in Tallahassee, Johnny's thinking I'm talking too long. I know you're Johnny. Yeah. All the murals that you see in the chamber in Tallahassee, that's Christopher Steele, and he did a wonderful job at the hospital too. Yeah, another star that really loves the city so very much, and has traveled to Greece with us as well. Not with me, but with Christo, with our great mayor. So I'm not going to say any more other than thank God for the sponge divers. Okay. The Spongers built the church, okay? The Spongers did. They brought us here. My great-grandfather, both great-grandfathers were here, to be honest, in 1905. And Dad, I tell the story about the President of the United States coming to Tarpon and how we got the Enclo River dredge. I'm not going to get into it now, but Christopher Steele told me the other day, and he showed me the picture, that your grandfather was on that boat with the president. So I've got to verify that, but it sure looked like him. So, I want to continue to work, and of course,
I want to live here for the rest of my life, and I do feel bad for our kids because they didn't have this growing up like we did. This is extremely unique, ladies and gentlemen. I know we've kept the customs and the traditions, and the non-Greeks that are here are very much for that. And I appreciate them so very much too. But the kids aren't going to experience what we did, and that's a shame. But I will be. I am very grateful. One more thing, I had a family that was visiting just the other day from Washington D.C. Both the mother and the father are from Greece, and they're very, very successful financially. And they have two doctors, sons, two doctors. The name is Bilireakis from Washington. And the son, one of the doctors, Christo, will turn the corner on Bilireakis Mykonos for dinner. And he leaned over to his dad in the car and says, "Dad, I want to be here every day." Every day. Thank you all for being here to support me tonight. And I would like to invite His Eminence Archbishop to the podium to say a few words. Thank you, Mr. Mayor, and I didn't know that I was speaking. Tarpon indeed is a wonderful and unique place. It's one of those communities where people just accepted one another. We never looked at identities. We never looked at socioeconomic levels. People here just knew each other and appreciated one another. Tarpon is a place that produces, as my younger cousin and congressman said, it produces people of quality and character. And that's because we are molded by not only our own families, but a greater community. It is a community that is known, yes, for the Hellenic heritage and the people who came here for sponges. But it is also a community that's known for the Innis paintings, for example. An artist unknown to most people, but of the highest standing, which means that Tarpon Springs is full of secrets. It's filled with good things and surprises. I also want to thank the community because I'm a product of this community, as is my own brother John, who also contributed to the development and the formation and the identity of many young people, and those who not only learned songs and dances, but also the people who traveled to Greece and various other parts of the world. Because people from Tarpon do travel. We don't like to sit still. We don't only visit the islands of our heritage, but we visit other places like Israel and Russia. And now I wait to welcome groups to England. Some of you have come in the past, and I hope to see you there in the very near future. I will be waiting for you, Mr. Mayor, Chris, whose real name is Chrysostomos, for those of you who don't know. He's given the name of a very special saint in the church. If you've ever read Narcissus and Goldmund, you would know the name. It is one of those works by Hermann Hesse, which most people don't bother to read. But it means the golden mouth.
And he was a person who spoke out against injustice. And prior to the beginning of the meeting, the mayor and I spoke about issues of justice. And I pray that you will continue to speak out against injustice, especially the issues of modern-day slavery and human trafficking. Yep. Because they are critical, and we as a church, as a community, as a city, and as people must do what we can to make the world a better place. Thank you for being so gracious. Thank you for giving me the podium, the opportunities to speak, and to see old familiar faces from old Tarpon families, students. And they were carrying on various conversations, and I entered the conversation with them. And one of the Florida said, I'm from Tarpon Springs. And I asked her her last name, what's your family name? And she told me. And I said to her, you're not from Tarpon. Your family may have moved there recently. And she said, how would you know? I said, because I'm from Tarpon. And I am proud to be from Tarpon. God bless you all and thank you. Honorable Congressman Michael Bilireakis, would you like to say a few words? No? Oh, my. Okay. No, I just want to thank the city for remembering Gus. I'm very, very proud of him, as I am of my other son, 2 sons. Hey, the Jewish people do really well with all their children. They're very successful. And the story about one of them saying his 5-year-old is a lawyer, and his 7-year-old is a congressman, and et cetera, et cetera. And we are just so very proud of both of my sons and our other friends here at Tarpon Springs. Father Nikita said it best. Congressman, would you please come closer to the microphone? Well, my voice, I lost my voice. The day I think I retired from the Congress, I lost my voice. Δεν πειράζει, εντάξει. Εδώ. A few years ago, I was asked to speak at the... Dad, they want you to get a little... People cannot hear you home. They can't hear you home. We're just killing a lot of time. There you go, buddy. I know you're all very anxious to get going with the meetings. But a few years ago, I was asked to speak at this church event in St. Augustine. And I had been out of Congress for a while. I had a staff of 16 people in Congress. I didn't have to do too very many things on my own. All of a sudden, hey, I've got to make a speech, and I had nobody to write it for me. And so I sat down, and something that I believe in very, very much, and that is that we are what we have been. We are what we have been. And we Hellenes are so very successful because of the history of the athletic people in this country and in the entire world. And I went into all of these things, did a lot of research, and here it is, Tarpon Springs. 2 congressmen. Yeah. 2 congressmen from Tarpon Springs. Very good. So anyhow, they said it very well. But the bakery, this, that, purposes, all of everything that we have made available to us through the years. I didn't have the upkeep that my sons did, but because when I was about 2 years old, the Depression hit, and my father bundled the family in the back of a pickup truck, an open pickup truck, I guess it wasn't a pickup, probably more of a truck, and moved to Clinton, Pennsylvania, looking for work. And so I grew up in Clinton, Pennsylvania as a result of that.
But we are what we have been, and we are many successful people in this room here today, and that is as a result of our old timers. Thank you so much. The Consul General of Greece, the Honorable Lukas Tsokos, is here with us today. Do you want to say a few words, sir? Εκεί στο τραπέζι του. Hello, everybody. It is a high honor for me to be here today and speak about gas Bilireakis, your representative, our representative. As you probably know, I recently arrived in Florida 6 months ago, and before coming here, I was told by different people in Athens, Greece, that you should meet with Congressman Bilireakis. He's a very important person. And of course I knew that because I mean, everybody in Greece knows not only you, but also your father and the legacy of the Bilireakis family, who were so much influential both in Washington and here. So I said, of course, I'm going to meet him, and I'm sure that the reputation is well justified. And this is not only the representative of Tarpon Spring, but we feel him like a representative of Greece in Washington, and this is very important to us. I'm not going to repeat any of the high value of contribution of the Bilireakis family and also of gas to the cause of Greece. Today I will just prefer to point out the following. When I came here, I met him, and I didn't only find a very important person, an important politician, I also found a very good man. And this is very important for me at a personal level. And I think it's important for Greece. It's important for the people of the Tarpon Springs and the whole area here who are represented by him. But it's important for Greece because we know that there is someone in Washington, D.C. Advocating our cause who's a good man. And this counts. Trust me, believe me. So, thank you for doing all this. And again, it has been a great honor for me to be here today. Thank you. And I would like to ask my fellow commissioners to comment, and I will begin with Vice Mayor Carr. Thank you, Mayor. Growing up in Tarpon Springs, I've always known the Bilireakis name. I had the honor to get to know you as a commissioner, and thank you for your service fighting for our veterans of the U.S. And also us here locally, too. So thank you for everything you've done for us here locally, and keep up the fight. Thank you. Your graduate of Tarpon High truly understands us. So thank you very much. You're a great man. You got a great family, great supporters. Thank you for being here. Commissioner, thank you. I guess there's not much more than we can say about our gratitude towards you. For me personally, we go back, our grandmothers, and I used to carry the butter cans, the flour, and everything into the bakery, for the Easter Ululia, and that was always a treat for me, just like you've expressed. And so I know you, I know the entire families, and thank you for being here, and thank you all, Bilireakis, Manus, my Uli family, for being here. Thank you. Congressman Bilireakis, again, I want to thank you for your service to our country and all your contributions to Tarpon Springs. And I am very honored to call you friend. Thank you. Thank you. And now we're going to go to the closing comments. Father Bilireakis? Yes. I guess I'm comfortable here, but I'm also comfortable up there.
we've done a number of shows up here. A number of years ago, I did go with a contingency from Tarpon to England for the enthronement of the Archbishop. While we were on that trip, one of the people on that trip looked at me and said, "Father, you are a Tarponite." And that was a big honor for me to hear that. I stumbled into Tarpon Springs after having served Clearwater for 21 years. It was supposed to be an interim thing. Well, it turned out that I became dean of the cathedral for 3 years, and it was the great 3 years that I spent there with the people of Tarpon Springs. I'm a pre-World War II baby, and I grew up in an area something like Tarpon Springs. So I felt very comfortable in Tarpon Springs. A number of years ago, Gus Bilireakis called me and said, "Would you be willing to come to Washington, D.C. and give the prayer for Congress, the opening of Congress?" And I said, yes, I would. And it was an honor for me to do that, to have Gus asked me to be there. And I'm always indebted to him for that honor of being, and I think maybe I was one of the only Greek Orthodox priests that have done that so far. So it was a big honor. Tarpon Springs, unique? It sure is. And I learned how unique it was, the history of Tarpon. And there are many characters. Would you be willing to portray one of the characters, in fact, two of the characters, because they were parallel? I said, sure. So I did the conquistador, who thought he was a religious man, and but he was all for himself. And then at the end, of course, I played the Greek Orthodox priest at the Epiphany part of it, and another religious man. Even in the costume, you could see parallels. Costa was there, and he witnessed it. But it really brought the history of Tarpon really to my heart and soul by being able to participate in that. And if you haven't seen the mural, go to Old City Hall inside and you will see the mural on the wall. It's great. Gus, thank you so much. You are a good friend. We also, with us tonight, we have a visiting state senator from Rhode Island, Senator Bilireakis, who wants to say a few words to you. Thank you, Mayor, members of the City Council here in Tarpon. Gus, it was an honor and a pleasure to be here today, and I found out late this afternoon, we had just flown in late last night. We have a second home in Clearwater, Florida, and it's an honor to be here. And as I was running for office many, many years ago, about 23 years ago, being a state senator, and every time I see Gus, he goes, "Lou, when are you running for Congress to join me?" Yeah. I said, well, the problem is in Rhode Island, we're a small state, we only have 2 members of Congress, and it's probably a difficult mountain to climb, but working with Gus as a state senator and Gus as a federal member of Congress, it's very important to work on issues of concern between the United States and our roots Greece, but also the tenacity that Gus has portrayed right here in Tarpon Springs. I came here about 6 years ago for the first time, but I knew about his dad 23 years ago when I first got elected in Rhode Island on the state level, the work that he did for the community here in Tarpon Springs, for all the constituents. And it's a legacy, ladies and gentlemen. And then for Gus to carry on that legacy, it's very important that the people of this community, Tarpon Springs, respect the Bilireakis family. And everybody should be proud of what the family has done for all the residents of this community. Gus, thank you again for serving as a colleague in government, even though we're on the state level, but we fight together for all issues, for all Americans and for all Greek Americans. Thank you. We are going to the public comments. If
If anyone has any comments, please come forward to the podium, state your name and your address, you'll be given 4 minutes. Also with us, we have Mr. Manus, who's representing our community. If you please come forward, if you want to say a few words. Thank you, Mr. Mayor. Chief, first of all, I'm very proud of our family. There's 15 cousins, first cousins, Manuses, Bilireakis, Eolises, Lelekises, everyone, and everyone is loved and raised by all of us. But I was the best because I got to ride the coattails of everybody. My godfather, Mike Bilireakis, when I was in Washington, before he was a congressman, he was a chemical engineer, and he said, tonight, I'm taking you to see some gentleman that might make it one day. I was 12 years old, the gentleman was John F. Kennedy. No. So then the best one is, of course, Archbishop Nikitas, who we share the same name. So therefore, I always throw that around. But I just want to say I'm so proud of this community to have these gentlemen, Nikitas recognized all over the world in his trafficking committee, who stands with the Pope and the Canterbury, the Archbishop of Canterbury. That's the committee. So it's great for us. And then of course, Gus, he was always the little one in the family and we always beat him. And I just want you to know, as president of the parish, we thank you. We thank the Bilireakises. You know how we love Nikita. And just remember, the key, 10% belongs to St. Nicholas. Thank you. With us tonight, just a city ceremony. So, John, thank you. If you want to say a few words, you're welcome to it. I just want to say I'm proud of my cousins. That's good. They said it all. Thank you. If anyone has any comments, please come to the podium, state your name and your address. You'll be given 4 minutes. Mr. Mayor, Mike Mazzola, just want to say thank you to everybody here, to the commissioners and the chief and everybody else. Just really quickly, I've had the pleasure of working for Congressman Gus Bilireakis for 7 years or so now, and we've used the word unique a lot today to describe the city, but I think we can use it as well to describe Gus Bilireakis. Gus, you are a man that, despite all the challenges in DC and the political turmoil and just everything, you stay above it all. And you never forget your values. You've never forgotten what it means to serve the people. And something that's a testimony to your father is something that inspires everybody, not just the people that you know in Tarpon, but even the younger generation. And I just want to say thank you. And I also want to make a PSA that we do have pastries, which was Gus's idea, outside in the hall. So please, on your way out, make sure you grab a pastry and enjoy. But I just want to say thank you again for everybody to coming out here and supporting a man that we all love, Congressman Gus Bilireakis. Thank you. Michael, thank you for your service in the Marine Corps. Senior Manager of the Career, you want to say something? Okay, so that right here. May I say something? Yes, please. Perhaps I'm the only person here that's not from Tarpon, although I love it very much. Jill Melconian from Palm Harbor, I live in now, was on many committees and things in Clearwater. But I just wanted to say, if there was such a thing as
a key to Pinellas County, a key to the state of Florida, and a key to the United States of America. Gus Bilireakis should have it. Ethel Stone. Getting close to the time. We're going to take one more. George Julianis, 624 Banner Drive, Tarpon Springs, 44689. I just want to come up really quick and just congratulate you, Congressman. It's such an honor being here tonight and seeing this award bestowed upon you. There's no one more deserving in this nation. It has been such an honor. I get emotional up here. It's been such an honor being able to work for you and have the opportunity to just know you. You're not only my mentor, but a great friend to me and my family. I'm so thankful for you. I tell everyone, if there was a representative in this nation, if every representative was like Congressman Bilireakis, if every senator was like Congressman Bilireakis, and if the President of the United States was like Congressman Bilireakis, this would be such a different and great nation. It's already a great nation, but we would have people who understand that it is we the people, and the Congressman embodies that so much. And sir, I'm just so thankful for you. Thank you for your service, and God bless you, Congressman. Thank you, brother. We are running out of time, so I want to thank you all for being here tonight to honor Gus Bilireakis. Thank you. Thank you so much. From the bottom of my heart, I appreciate it very much. That's the kind of story. And Dad, I want to thank my father for paving the way. He paved the way for me. So God bless you. My uncle Nick is here too, my Aunt Poppy. Where are they? Well, thank you. You taught me how to love the Florida Gators. And also, we made a few trips to the racetrack as well. Gus. So I appreciate you so very much. And in honor of the Greek American bakery, where I was raised, and all of us were raised in the bakery one time or another, we have Greek pastry in the back. So thank you so much. God bless you. Αυτά σχετικά, κυρίες και κύριοι, με την τιμητική βραδιά που δόθηκε για τον βουλευτή μας Gus Bilireakis εδώ στο Tarpon Springs. Ήταν χθες το βράδυ αυτό, αλλά για καλύτερη ποιότητα φωτογραφίας και super high definition 1080 κτλ. Είναι η εκπομπή στο YouTube. Μπήκε σήμερα το πρωί και μπορείτε να απολαύσετε σε super high definition 4K color. Η ώρα είναι 6:35, θα κλείσω νωρίς την εκπομπή μας. Πρέπει έχω επισκευές ακόμα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, πρέπει να τρέχουμε. Λοιπόν, νομίζω και στο Facebook και στο YouTube να έπαιξε καλά η εκπομπή, να μην είχαμε προβλήματα με τη φωνή. Προσπαθώ να αλλάξω μερικά μηχανήματα και σερβερς. Εντάξει, στο YouTube είναι μια χαρά μεταδόθηκε η εκπομπή. Αυτά αγαπητοί φίλοι στη σημερινή μας εκπομπή με τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα συνεχίσουμε τώρα με την ΕΡΤ και θα πούμε σε λίγο.